Hi guys, welcome back to my channel. It's Russian with Natalie. Today we're going to talk about greetings. So let's get started. Давайте начинать. So to say hi, привет. 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 The diminutive form of the word hi is приветик. 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 Привет. Приветик. More formal way, hello, is здравствуйте. 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 Pay attention to the pronunciation because we don't say здравствуйте. We don't pronounce v. It's silent. So здравствуйте. Здравствуйте. Semi-formal variant of it is здравствуй. 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 And very colloquial is здрасте. 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 Здравствуйте. Здравствуй. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуй. Здрасте. If you want to say good morning, доброе утро. Добрый, good. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. To say good afternoon, добрый день. Добрый день. Добрый день. Good evening. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Good night. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойный literally means calm, peaceful. So, спокойной ночи. To say glad to see you. Рад тебя видеть. Рад тебя видеть. For male and for female, рада. Я рада тебя видеть. For example, I can say to you, my dear subscribers, я рада вас видеть. Я рада вас видеть. But actually, I can't say it, but still. Я рада тебя, вас видеть. Я рад тебя видеть. Я рада вас видеть. To say long time no see. Давно не виделись. Давно не виделись. Давно не виделись. Or you can also say сколько лет, сколько зим. It's a bit colloquial. Сколько лет, сколько зим. It literally means how many years, how many summers, and how many winters. Сколько лет, сколько зим. So it's exactly when you haven't seen somebody for so long, you can say сколько лет, сколько зим. Давно не виделись. So guys, that's pretty much it. If you like it, give it a thumbs up, subscribe, because there are more videos coming soon. And yeah, let's move further together. Давайте двигаться дальше вместе.